Hello everyone, Excel grade 5, page 57 and 58. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 57-58 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the pictures, суреттерге қара. Listen and repeat, тыңда және қайтала. What are these creatures in your language? Мына тіршілік иелері қазақ тіліне қалай аударылады дейді. Hippogriff, chipogriff, phoenix, феникс деп аударылады. The самұрық, самұрық, құс. 4. Cyclops, циклоптар. Unicorn, dragon, айдаһар. Exercise 2, екінші жаттығу. Listen, repeat and point to. Тыңда, қайтала және көрсет. A thick mane, unicorn. A single eye, cyclops. A horn, unicorn. A long tail, dragon. Sharp claws, hippogriff. A beak, phoenix. Big wings, the самұрық. Sharp teeth, dragon. Long feathers, hippogriff. Exercise 3, үшінші жаттығу. Which of the creatures look like? Қай тіршілік иесі мына нәрселерге ұқсайды? Жылқыға. A horse, unicorn. A huge snake, үлкен жыланға ұқсайды. Dragon. A giant, гигантқа ұқсайды. Cyclops. Eagle, бүркітке ұқсайды. The самұрық. Exercise 4, төртінші жаттығу. Describe the creatures, тіршілік иелерін сипатта. A unicorn looks like a horse. It has got a horn, a thick mane, and a long tail деп мысалда берілген сіздерге. Сол сияқты етіп, қазір басқа да тіршілік иелерін сипаттайтын боламыз. A phoenix looks like an eagle. It has got a long tail, sharp claws, big wings, and long feathers. A hippogriff looks like a horse and an eagle. It has got a thick mane, a long tail, sharp claws, big wings. The самұрық looks like an eagle. It has got a beak, big wings, and long feathers. A dragon looks like a huge snake. It has got a long tail and big wings. Page 58. 58-ші бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pictures. Суреттерге қара. Which of the creatures half human and half horse? Қай тіршілік иесі жартылай адам және жартылай жылқы? Has got a human head. Қайсысында адамның басы бар? Has got 3 heads, 3 басты. Has got a long tail and a sharp beak. Қайсысында ұзын құйрығы мен өткір тұмсығы бар, соларды табу керек. Centaurs are half human and half horses. They have got a human head. Chimera has got 3 heads. Phoenix has got a long tail and a sharp beak. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the title and the introduction to the text. Тақырыбы мен кіріспесін оқы. Who is Harry Potter? How are these creatures related to him? Гарри Поттер деген кім? Және мына тіршілік иелерінің оған қандай қатысы бар деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бұл жаттығуда сіздерге мәтін берілген, ол мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ал қазір осы екінші тапсырмада берілген сұрақтарға жауап береміз. Who is Harry Potter? Гарри Поттер деген кім деген сұраққа. Harry Potter is a famous young magician. Ол танымал жас сиқыршы. Firenze, Centaur, saves Harry's life. Фирензе Гарридің өмірін құтқарып қалады. Гарридің ұстазының фокус атты құсы бар. Гарриді улы монстр тістеген соң, фокустың көз жасы Гарридің өмірін сақтап қалады. Page 59. 59-ші бет. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the text and mark the sentences true or false. Мәтінді оқып, сөйлемдерді true шындық немесе false жалған екендігін белгілеу қажет. 1. Centaurs had 2 heads. That's false. 2. Centaurs could see the future. False. 3. Centaurs' homes were in the mountains and forests. That's true. The phoenix was an ugly bird. False. The phoenix could heal someone's wounds with its tears. True. The chimera had 3 lion heads. False.
7. The camera was very scary. True. 8. The camera could breathe fire. That's true. Exercise 4. Төртінші жаттығу. How are the creatures in mythology similar to or different from the same creatures in the Harry Potter books? Tell the class. Мифологиядағы тіршілік иелері Гарри Поттер кітаптарындағы тіршілік иелерінен қандай айырмашылықтары мен ұқсастықтары бар, соны сыныпқа айтып бер деген. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. Both creatures in mythology and creatures in the Harry Potter books possess magical abilities. For instance, dragons in mythology can breathe fire, while dragons in the Harry Potter books can fly and breathe fire. Differences. Origins. Creatures in mythology are often based on real animals, while creatures in the Harry Potter books are entirely fictional. For example, centaurs in mythology are half-human, half-horse creatures, while centaurs in the Harry Potter books are intelligent, talking creatures. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Look at the pictures, choose a creature, and write a few sentences about it. Суретке қарай отыра бір тіршілік иесін таңдап, ол туралы бірнеше сөйлем жаз. Make 2 mistakes. Read it to your partner who corrects you. 2 қате жібер, оны досыңа оқып бер. Ол досың қай жер қате екенін тауып дұрыстауы керек. It had 3 heads from 3 different animals. At the front, it had a cat's head. In the middle, it had a goat's head. And its tail was an eagle. Snake. It was a terrifying creature. What creature is it? Негізінде it had a cat's head емес, біріншісінде оның басы мысықтың басы емес, арыстанның басы болу керек. Ортасындағысы ешкінікі, ал аяқ жағындағы бас ол мында eagle деп берілген, ол қате, негізі snake болу керек, жыландыкі болу қажет. Сіздің қай жерде қате жібергеніңізді досыңыз тауып, оны түзетуі керек. Exercise 6. 6-ші жаттығу. Match the titles to the types of films. Make sentences. Фильм атауларын түрлеріне қарай сәйкестендір. 1L. The Dragon is a fantasy film. 2J. Cowboys is a western film. 3B. Mickey Mouse is an animated cartoon. 4I. Detective Mallory is a detective film. 5E. Dracula is a horror film. 6C. Funny Faces is a comedy. 7A. Bambi Space Station is an action film. 8H. Love Story is a romance film. 9K. The Explorers is a science fiction film. 10D. Queen Victoria is a historical film. 11. The Search is an adventure film. 12F. Let's Dance is a musical film. Exercise 7. 7-ші жаттығу. In pairs talk about types of films as in the examples. Досыңмен бірлесе отырып, фильмдер туралы әңгіме айтыңдар. Мысалдағыдай етіп сөйлемдер құрастыру қажет. Яғни сұрақ қоямыз және оған жауап береміз, диалог құрайтын боламыз. Do you like comedy film? Yes, I find them entertaining. So do I. They are great. How about horror films? I don't like horror films. Neither do I. They are scary. Келесі мысал. Do you like detective films? Yes, I find them interesting. So do I. They are exciting. How about animated cartoons? I don't like them. Neither do I. They are too fantastical. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Use the words to talk about the films in exercise 6. 6-шы жаттығуда берілген фильмдер туралы айту үшін мына сөздерді қолдан. Сіздерге boring, interesting, sad, funny, frightening, exciting деген сын есімдер берілген, сол сын есімдерді қолданып қазір сөйлем құрайтын боламыз. Space Station was on TV last night. Really? What was it like? It was very frightening. Love Story was on TV last night. Really? What was it like? It was very sad. Mickey Mouse was on TV last night. Really? What was it like? It was very funny.
Exercise 9. 9-шы жаттығу. Prepare a short presentation of other mythical creatures. You can use the key phrase mythical creatures. Мифтік жаратылыстар туралы қысқа презентация жасау керек. Біз феникс туралы жазатын боламыз. The phoenix is a mythical creature. It looks like a beautiful bird with red and gold feathers. The phoenix lives in the mountains and forests. It can heal people with its tears. When it dies, it is born again from fire. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye. See you.